I have a standard question that I have asked several times to those who understand Buddhism. On the one hand, it seems that that Buddhists stress not having desires, not caring about outcomes, right? And yet they stress compassion as well. So this seems in conflict with Western Christianity, where the compassion is supposed to spring out of caring, out of wanting a certain income. Could you comment? 사람은 이렇게 어떤 욕구가 있어서 이렇게 어떤 행위를 하게 됩니다. So we have desires that leads to actions, 그렇죠. right? 어떻게 생각해요? Right. What do you think about that? Okay. 예. 근데 그 욕구에는 분류를 해보면 한 셋 정도는 나눌 수가 있습니다. So we can kind of divide or classify those desires to three large classifications. 첫째가 생존적 욕구입니다. One is speaks to our basic survival needs, desire to survive. 배고프면 먹으려 하고, If we are hungry, we seek to eat. 졸리면 자려 하고, If we are sleepy, we seek to sleep. 추위를 피하려 하고, We seek to avoid the cold, the elements, 더위를 피하려 하고, and the weather. 이런 것을 우리는 생존적 욕구인데 이것은 동물로서, 생물로서 다른 생물과 똑같이 갖고 있는 겁니다. So these are survival needs that we share with a lot of other beings, other biological needs that we share. 근데 이것은 그 욕구가 충족이 되지 않으면 고통이 옵니다. If these needs are not satisfied, then we suffer. 그리고 또 일정하게 제공이 되면 이것은 멈추게 됩니다. But if it is satisfied to a certain extent, it does stop. 근데 두 번째 상대적 욕구가 있습니다. The second classification of desire is relative desire. 더 좋은 걸 먹고 싶다. We want to eat something better. 더 좋은 차를 타고 싶다. We want to drive a more expensive car. 더 좋은 집에 살고 We 싶다. want to live in a larger house. 더 좋은 옷을 입고 We 싶다. want to wear a more expensive clothing. 다른 사람보다 더 높은 지위에 오르고 I 싶다. want to be in a higher status than the other. 다른 사람보다 더 많은 돈을 벌고 I want 싶다. to earn more money than the other. 이런 욕구는 이렇게 인합이라 그러나 완전히 채워질 수가 없습니다. So these relative desires can never be satisfied fully. 그것이 채워지면 또 주의와 비교해서 또 욕구가 커집니다. Because once you satisfy a certain desire, it actually ups its ante. 이것은 끝이 없습니다. So there's no end to these type of desires. 이것을 욕망이라고 합니다. These are what we called, so-called what you mentioned as desire or greed. 그래서 이 욕망은 충족이 되면 만족하지만은 또 욕망이 커지기 때문에 충족이 될 수 없으면 또 괴로움이 따르고 또 충족이 되면 만족이 따르고 또 충족이 안 되면 괴로움이 따르고 이렇게 즐거움과 괴로움이라는 것이 늘 이렇게 되풀이되는 겁니다. So this desire actually gives birth to a cycle of suffering and temporary satisfaction. Once you satisfy it, then it actually begets even bigger desire that causes suffering. Then it also you satisfy that, and it repeats the cycle over and over. 이것을 윤회라고 합니다. And this repeating cycle is called reincarnation. 그래서 이 문제는 충족을 시킨다고 끝이 나지 않습니다. So this problem cannot be solved by seeking to satisfy that desire. 그래서 여기에서는 괴로움에서 완전히 벗어날 수가 없습니다. In that sense, you cannot fully escape from suffering while within the wheels of that desire. 그래서 여기는 절제가 필요합니다. That's why you need control or moderation. 세 번째 이렇게 과한 욕구가 있습니다. 지나친 욕구. The third is what he describes as exceeding desire or perhaps greed. 예를 들면 술을 많이 먹어서 건강을 해쳤다. Or something that you do in excess, for example, drink to excess. 밥을 많이 먹어서 과식을 해서 배가 아프다. For example, you have stomachache because you eat too excessively.
과로를 해서 건강을 해쳤다. Or you work too excessively, so you are over fatigued. 이렇게 지나친 욕망, 욕구 이것은 우리를 해칩니다. So these excessive desires, they hurt us. 이것을 우리는 탐욕이라고 부릅니다. So we can actually translate that as this classification of excessive desires, perhaps greed is the closest, or avarice. 그래서 이것은 버려야 합니다. And we have to get rid of them. 그래서 이 셋을 우리가 나누어서 살펴봐야 합니다. So it's good to analyze your own desires by dividing into three different classes. 첫 번째 기본적 욕구는 The basic needs, basic desires, 기본적 권리이기도 합니다. actually speaks to our basic human rights as well. 그래서 이것은 사회적으로도 보장해 줘야 합니다. And we need to guarantee those human rights by society, as a society. 또 자신은 이러한 권리를 찾을 줄 알아야 합니다. And you have the right to seek to satisfy those basic desires. 그러나 이 상대적인 욕망인 이 상대적인 욕구인 이 욕망은 어느 정도 서로 이렇게 자제를 해야 함께 살아갈 수가 있습니다. But the second class of desires, the relative desires, you have to be able to moderate those in order to live as a community. 이 탐욕은 서로를 해치기 때문에 이것은 내 자신은 그것을 버려야 하고 사회적으로는 이것을 규제를 해서 탐욕이 일어나지 않도록 막아줘야 합니다. So those excessive, the last class of desires, excessive desires, you have to, for your own good, to be able to get rid of it. And as a society, we need institutions and regulations in place to control them. 그래서 탐욕은 버려라고 하는 거고요. That's why we teach that you should get rid of or get rid of all of your excessive desires or avarice 욕망은 절제하라고 하는 것입니다. and moderate your relative desires. 그래야 자신을 행복하게 할 수가 있고 Only then will you be happy yourself 다른 사람에게 해를 주지 않을 수가 있습니다. and not cause suffering to others. 그래서 이것은 전혀 모순 관계가 있지 않습니다. So there's no contradiction in that. 자신의 행복을 위해서는 이 욕망을 절제해야 하고요. For your own happiness, you must be able to moderate your desires. 다른 사람의 행복을 위해서 무언가 그들에게 도움이 되는 것을 베풀어라. And if you can help others, then feel free to show your help. 그래서 전혀 모순이 없습니다. So there's no, in that sense of compassion, there's no contradiction that I see. They are good distinctions between basic needs and pleasure seeking and greed. But I have in mind more the basic needs and a desire both for society to have a social justice, which would mean equal opportunity, and also a caring for an individual who is suffering. If you're trying to reduce your suffering by reducing desire for an outcome, a more equal society, or a better life for a person that you care for, what's going to motivate your action to actually do something about that? 우리가 정의라고 할 때 정의 어떤 것이 정의냐가 굉장히 이게 정의를 내리기가 어렵습니다. It's very difficult when we speak about something called justice to define justice 보는 관점에 따라 다를 수가 있습니다. because it can be different from where you sit. 그래서 서로가 정의를 위해서 싸우기도 하고요. That's why we fight each other over justice 평화를 지키기 위해서 전쟁을 하기도 합니다. and we go to war over peace. 그렇기 때문에 이 정의에 대해서 뭘 기준으로 해서 정의라고 할 것이냐 하는 게 다시 점검돼야 됩니다. So we need to re-examine what our standards are for defining justice. 기독교에서 생각하는 정의와 불교에서 생각하는 정의와 또 사회주의가 생각하는 정의 이렇게 다 조금씩 다릅니다. So Buddhist justice,
Christian justice, and even socialist justice. They're all a little different from each other. 그래서 우리가 좀 보편적으로 우리가 같이 동의할 수 있는 게 무엇일까? So what is the definition that we can agree on a more universal basis? 이것이 지금 우리가 함께 의논해야 될 일입니다. So this is what we have to do together. 그래서 저는 일단 이런 제안을 하고 싶습니다. So this is what I want to propose. 자연 생태계에는 선악의 개념이 없다. So there is no sense of judgment of good and evil in natural ecology. 즉 선악으로 말한다면 제로 베이스다. So it's the zero. There's no good or bad value judgment in nature. 뱀이 개구리를 잡아먹는다고 악이라고 할 수가 없다. Because we can't say it's evil that a snake eats a toad. 꽃이 벌에게 꿀을 제공한다고 선이라고 할 수가 없다. And we can't say it's good just because flowers supply bees with honey. 그것은 그냥 자연 생태계로서 선도 아니고 악도 아니다. So from a nature ecosystems perspective, that's neither good nor bad. 그러니까 인간이 이런 자연 생태와 같은 성격을 가질 때 이것은 선도 아니고 악도 아니다. So when human beings actually follow this nature's ecosystem, we're neither good or bad. 근데 인간은 자연 생태계보다는 다른 한 가지 특징이 있는데 그게 정신력이 좀 더 발달해 있다는 거다. However, human beings have intellect that's above and beyond of most nature. 이 정신적인 작용이 이 자연 생태계보다 나은 삶을 가져오기도 하고 못한 삶을 가져오기도 한다. And these mental activities, so intellect brings about in our lives qualities that are perhaps worse than nature or even better than nature. 그러니까 자연 생태계보다 조금 나은 쪽으로 인간이 움직인다면 우리가 선이라고 규정할 수가 있고 So we can say we can define as good those movements that human beings to move beyond that allows us to be better than what nature has provided us. 자연 생태계보다 못한 쪽으로 움직인다면 악이라고 할 수 있지 않느냐. But if we do worse than what is nature, then we could define that as evil. 그러니까 이 선악의 개념은 인간의 정신작용에서 생겨나는 거다. So these definition of good and evil are by necessity a result of our mental activities, our intellect. 뭐 예를 들어 보겠습니다. For example, 우리가 강아지를 볼 때 이 털이 검은 강아지도 있고 흰 강아지도 있습니다. 노란 강아지도 있고요. so when we see a dog may be black or may have white fur or even yellow fur. 우리는 그 털의 색깔 때문에 강아지를 차별하지는 않습니다. And we don't discriminate among puppies just because of the color of their fur. 사람의 얼굴, 피부 빛깔로서 만약에 차별을 한다면 이것은 생태계보다 못한 일입니다. So for example, if we were to discriminate among human beings because of the color of their skin, we're worse than what nature is. 그것은 악에 속합니다. And that we can define as evil 즉 부정이라고 할 수 있겠죠. or it's bad. 돼지는 자기 먹는 음식을 자기가 배고플 때 음식을 먹을 때 다른 짐승에게 양보하지 않습니다. A pig, when it's hungry and when it's feeding, it doesn't allow other pigs to feed into the same place. 또 자기가 배부르면 남은 음식을 누가 먹든지 관여하지 않습니다. However, once a pig is satisfied, is full, it doesn't care what other pigs eat. 근데 사람은 조금 다릅니다. But human beings are a little different. 자기가 배고플 때도 다른 배고픈 사람과 음식을 나눠 먹는 성질도 있습니다. So human beings may actually share his food with others even though he is hungry. 또 자기가 배부른데도 음식을 킵해놓고 다른 사람이 배고파 굶어 죽는데도 그 음식을 주지 않는 경우도 있습니다. But a human being may also prevent others from eating even though he's full. 그러니까 나눠 먹는 것은 선이고 이 킵하는 것은 악이라고 볼 수 있습니다. So in that sense, sharing can be considered good and hoarding can be considered bad. 그러니까 이런 어떤 생태계를 기준으로 해서 우리가 사물을 다시 살펴보면 비교적 말씀하신 정의의 기준을 좀 같이 공통적으로 우리가 잡을 수 있지 않겠나 생각합니다. 우선. So if we look at actually evaluate the sense of justice from this baseline of nature, what nature's ecosystem provides us naturally, I think we can approach a more universal definition of what is good or bad, or what justice is.
자비라고 하는 것은요, So in terms of compassion, 이렇게 윗사람이 아랫사람에게 이렇게 불쌍하다고 도와주는 그런 개념은 아닙니다. so compassion in Buddhist definition is not a top-down exercise of sympathy or help. 그러니까 친구와 친구 사이의 우정 같은 개념입니다. It's more akin to a friendship between peers. 그러니까 친구가 어려울 때 잠깐 손을 잡아주는 같은 개념입니다. It's almost akin to you reaching out with a helping hand when your friend is in a difficult state. 그러니까 그것은 남을 돕는다기보다는 자기를 만족시키는 하나의 실현이다 이래 볼 수도 있습니다. So your objective in exercising compassion is not to help others, it's almost helping yourself, actualizing your own potential. 그렇기 때문에 대가를 바란다면 그것은 자비의 근본 정신에는 어긋납니다. 아무리 좋은 일을 해도. So despite what good deeds you might engage in, if you are looking for a price or something in return, then that's not the right or correct way to exercise compassion. 즉 남을 돕더라도 어떤 보상 심리를 내려놔야 합니다. So you can't be looking for something in return in the exercise compassion. 내가 내 얼굴을 세수하고 손이 얼굴을 세수하고 손이 얼굴 보고 야, 내 너 도와줬으니 뭐 달라 이렇게 하지 않습니까? 왜냐하면 손과 발이 손과 얼굴이 하나의 자기이기 때문에 그래서 여기에는 보상 심리가 없는 것과 같다 이렇게 말할 수 있습니다. For example, when your hands washes your face in the morning, your hand is not expecting anything in return for washing the face because they're part of the same body. 이것을 성경의 표현을 빌리면 왼손이 하는 것을 오른손이 모르게 하라 하는 것과 상통합니다. So I think this is similar to what the Bible teaches us and says, do not let your left hand or right hand know what your left hand is doing. 그것은 기억하지 않는다는 개념이 아니라 So this is not a sense of not knowing or ignoring. 보상을 기대하지 않는다는 뜻입니다. It's a sense of not expecting anything in return. 그것이 자비라고 할 수 있습니다. I think that can be defined as compassion.